Muri iyi episode tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gusubirana Facebook account, konti yawe ya Facebook mu gihe wibagiwe password yayo cyangwa se nayo utayibuka. Ushobora kuba wibuka password ariko account yawe ya Facebook warayibagiwe. Aha niho hari igisubizo. Nitwa Jean Claude Nsengiyaremye. Urinjira muri Facebook app, ngira urayibona. Numara kwinjira muri Facebook app, mu gihe cyose wibuka phone number wafunguje Facebook cyangwa se wibuka email, uraza gukanda ubishyiremo. Aha hasi ushyiremo password. Niba rero waribagiwe password ya account yawe ya Facebook cyangwa se waribagiwe Facebook account ubwayo, urakanda hano kuri forgot password. Ngira urahabona. Aha ngaha bitewe n'icyo wibuka wafunguje Facebook account yawe, ushobora guhitamo gukora recovery cyangwa se gushakisha account yawe ya Facebook wifashishije phone number. Aho wahandika nimero ya telefone. Niba warafunguje Facebook account yawe ukoresheje email, aha hasi urabona ko handitse search by your email. Wakanda bityo hano hejuru urabona ko handitse email. Urugero ngiye gutanga ni urw'umuntu wibagiwe password ya account ye ya Facebook. Yari yarafunguje akoresheje phone number. Niyo mpamvu ndakanda hano kuri search by phone instead, cyangwa kumwe byatangiye uhita wandikamo nimero ya telefone. Aha ngaha ndakanda kuri search by your phone, hanyuma kiremo nimero ya telefone. Nyuma yo kwandikamo nimero ya telefone ndakanda find your account. Ni kimwe nuko umuntu wafunguje Facebook account akibagirwa password yarafunguye email, akanda nawe iyo maze kwandikamo email akanda hano kuri find your account. Urabona ko haje konti ya Facebook y'umuntu witwa Jean Claude Nsenga. Uyu niwe nurwo rugero natanze ku muntu wibagiwe password ya Facebook account ye. Aha rero urakanda hano kuri get code kugira ngo bakwemerere kubona indi password. Barakugaragariza nimero ya telefone bashaka koherezaho code. Niba ubona nimero ya telefone berekanye ari iyawe, urakanda continue. Aha uruzuzamo code bakoherereje kuri telefone yawe. Niba iyo code itakugezeho, urakanda hano kuri send SMS again. Hano ukanda kuri send SMS again, barongera bakohereza indi code mu gihe utabonye iyo bohereje bwa mbere. Aha rero twandikemo code. Nyuma yo kwandika code urakanda continue. Niba ukeneye ko bakura account yawe ku zindi devices nk'amatelefone atandukanye cyangwa se computer wagiye winjiramo kuri Facebook ugasiga udakoze logout, niba wumva ko bakurayo account yawe, urakanda aha hasi. Jewe icyo nakunda nuko nakanda aha hasi kugira ngo naho handi niba naraninjiye mu yandi makomputer cyangwa se telefone ntabizi mpite mvaho be kuzandebera amabanga. Urakanda kuri continue. Nyuma yo gukanda continue urabona ko bazanyeho gukorera indi password. Reset your password, create a new password. Aha rero turakereya indi password kuko twagaragaje ko password ya mbere twayibagiwe. Winjizamo password wumva uzajya ukoresha winjira muri Facebook account yawe. Numara kwinjizamo password nshyashya urakanda continue. Barakubwira ngo remember your password, kandi iyo password umaze gushyiramo bayikwereke kugira ngo utazongera guhita uyibagirwa, niba binashoboka ureba ahantu uyibika. Nyuma yo kwibuka neza password yawe wayanditse n'ahandi hantu hafatika,
urakanda OK, ubundi akawunti yawe wongere uyikoreshe nk'uko bisanzwe wifashishije password nshyashya umaze kubona. Ndabashimira mwe mwese twabanye muri iyi video. Nanone kandi niba hari abashya batarakora subscribe, mugerageze mukore subscribe kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'ibiganiro byacu tuzabagezaho hano kuri Jisense Group. Nakagaruka rero, ntimuzigere mucikwa episode zitaha kandi mbijeje ko zizaba nziza cyane. Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.